Ganesha, Ganesha. Ganesha, 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 Jai Jai Shri Ganesha. Ganesha, 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 Jai Jai Shri Ganesha. Sumukha Ekadanta, Sumukha Ekadanta, Sumukha Ekadanta. Ganesha, 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 Jai Jai Shri Ganesha. Ganesha, 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 Jai Jai Shri Ganesha. Kapila Gajaganaka, Kapila Gajaganaka, Kapila Gajaganaka, Kapila Gajaganaka. Ganesha, 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 Jai Jai Shri Ganesha. Ganesha, 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 Jai Jai Shri Ganesha. Lambodar Vikata, Lambodar Vikata, Lambodar Vikata, Lambodar Vikata, Lamboda, 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 Vikata, 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 Vikata. Ganesha, 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 Jai Jai Shri Ganesha. Ganesha, 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 Jai Jai Shri Ganesha. Vignanasha Ganadipa, Vignanasha Ganadipa, Vignanasha Ganadipa, Vignanasha Ganadipa, Vignanasha Ganesha Ganadipa, Ganesha, 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 Jai Jai Shri Ganesha. Ganesha, 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 Jai Jai Shri Ganesha. Dhumraketu Ganadyaksha, Dhumraketu Ganadyaksha, Dhumraketu Ganadyaksha, Dhumraketu, 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 Ganadyaksha, 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 Ganesha, 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 Jai Jai Shri Ganesha. Ganesha, 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 Jai Jai Shri Ganesha. Balachandra Gajanana, Balachandra Gajanana, Balachandra Gajanana, Balachandra Gajanana, Balachandra Gajanana, Gajanana, Ganesha, 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 Jai Jai Shri Ganesha. Ganesha, 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 Jai Jai Shri Ganesha. Jai Jai Shri Ganesha. Having good face, having one task, having a place, having one task. Eternal and pure, eternal and pure, eternal and pure, eternal and pure. Ganesha, 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 Jai Jai Shri Ganesha. Ganesha,
mother's room. Guardian of our mother's room. Protector of all Sahajya yogis. Protector of all Sahajya yogis. Ganesha, Jai Jai Shri Ganesha. Ganesha, 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 Jai Jai Shri Protection of our mother. Ganesha, Ganesha. Jai Jai Shri Ganesha. Ganesha, Ganesha, Jai Jai Shri Ganesha. Guardian of innocence. Guardian of innocence. Ganesha, 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 Ganesha. Jai Jai Shri Ganesha. Ganesha, Ganesha, Jai Jai Shri Ganesha. Remember our hearts take Ganesha, 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 Jai Jai Shri Ganesha. Ganesha, 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 Jai Jai Shri Ganesha. Jai Jai Shri Ganesha. Jai Jai Shri Ganesha. Jai Jai Shri Ganesha. ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. அனைவருக்கும் காலை வணக்கம். நாம் அனைவரும் மனதை ஒருநிலைப்படுத்தி கவனத்தை நம்முடைய சகஸ்ராராவில் வைத்து அன்னையை வணங்கி குண்டலனி எழுப்பி கூட்டாக பந்தனிட்டுக் கொள்ளலாம். நமது கவனத்தை நம்முடைய இதயத்தில் வைத்து நாம் அன்னையிடம் பிரார்த்தனை செய்வோம். தாயே, நாங்கள் எங்களின் வேலையாக வெளியில் செல்லும் பொழுது இவ்வுலகின் வெப்பத்தை உணர்கிறோம்.
தங்களை எங்களின் கவனத்தில் கொண்டு நிலைநிறுத்தும் போது தங்களின் அன்பு எங்களை குளிரச் செய்கிறதம்மா. தாயே, தாங்கள் தயவு செய்து எங்களின் இதயத்திற்குள் வந்து அமர்ந்திடுங்கள். தங்களின் வருகையால் எங்களின் மனதில் உள்ள அனைத்து அறியாமைகளும் துயரங்களும் நீக்கப்பட்டு தங்களின் அன்பானது எங்களை அமைதிப்படுத்துகிறதம்மா. தாயே, தங்களின் தாமரை பாதங்களில் சரணடையும் பொழுது அனைத்து வேதனைகளையும் துன்பங்களையும் மறக்கச் செய்கிறீர்கள் அம்மா. தங்களின் அன்பின் ஒளியானது எங்களின் இதயத்திலும் பாயும் பொழுது நாங்கள் அனைவரும் தங்கள் அன்பை பிரதிபலிப்பவர்களாக மட்டுமே இருக்கிறோம் அம்மா. தாய், தயவு செய்து எங்களின் இந்த காலை தியானத்திற்கான கூட்டாக அமர்ந்துள்ள எங்களை மனதை ஒருநிலைப்படுத்தி எங்களது கவனமானது எண்ணங்களற்ற நிலையில் நிலைத்திருப்பதற்கும் தங்களின் அன்பை பரிபூரணமாக நாங்கள் உணர்வதற்கும் தயவு செய்து அனுமதி தாருங்கள் அம்மா. கவனம் நம்முடைய சகஸ்ராராவில் வைத்து 3 மகா மந்திரங்களையும் மற்றும் ஸ்ரீ கணேச மந்திரத்தையும் கூறுவோம்.
மெதுவாக நமது இரு கைகளையும் பூமி தாயின் மீது வைத்து கவனத்தை 2 கைகளிலும் சஹஸ்ராராவிலும் வைத்திருப்போம். தாயே, பூமி மாதா, தயவு செய்து எங்களின் பாதங்கள் தங்கள் மீது படுவதற்காக எங்களை மன்னிப்பீர்களாக. தாயே, எங்கள் உடம்பிலுள்ள அனைத்து விதமான உபாதைகளையும், எதிர்மறை தீய சக்திகளையும், தீய குணங்களையும் பூமி மார்க்கமாக உறிஞ்சு கொள்ளுங்கள் அம்மா. தாயே, நாங்கள் எப்பொழுதும் சம நிலையில் நிலைத்திருக்க தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. மந்திரம் ஸ்ரீ ஆதி பூமி தேவி சாக்ஷாத். ஓம் வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதி பூமி தேவி சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவி நமோ நமः. இதான் நாடி. தாய், தயவு செய்து எங்களின் இடா நாடியை சுத்திகரிப்பு செய்திடுங்கள். தாய், தயவு செய்து எங்களின் விருப்பங்களை தூய்மைப்படுத்தி விடுங்கள் அம்மா. தாங்களே எங்களுக்கு விருப்பத்தை ஏற்படுத்துபவர். எங்களின் இடா நாடியில் நாங்கள் தூய்மையான ஆத்மா என்பதை எங்களின் ஒவ்வொரு நிலைப்பாட்டிலும் இடநாடியின் விருப்பத்திலும் முழுமையாக நாங்கள் எங்களின் கவனத்தில் கொண்டிருக்க வேண்டும் அம்மா. தாய், தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள். தாய், எங்களின் இடா நாடியை தங்களிடத்தில் சமர்ப்பிக்கிறோம். நாங்கள் எங்களின் அமைதி நிலையை இடா நாடியில் உணர்வதோடு சுழுமுனை நாடியோடு இணைந்திருக்கிறோம் அம்மா. பிங்களா நாடி. தாய், தயவு செய்து எங்களின் பிங்களா நாடியை சுத்திகரிப்பு செய்திடுங்கள். தாய், நாங்கள் ஸ்ரீ ஹனுமரின் வழிகாட்டுதலை பெறுவதற்கு தயவு செய்து அனுமதி தாருங்கள் அம்மா. ஸ்ரீ ஹனுமரே, நாங்கள் எங்களின் வலது பக்கத்தில் அதிகப்படியான சிந்தனையினாலும் அதிகப்படியான அகங்காரத்தாலும் தொலைந்து விடுகிறோம் அப்பா. தாங்களே கடவுள்களின் விருப்பத்தை நிறைவேற்றுபவர். தயவு செய்து
எங்களுக்கு தாங்களே வழிகாட்ட வேண்டும். எங்களின் செயல்பாடுகளின் மூலமாக நாங்கள் சகஜ யோகிகளாக முழுமை பெறுவதற்கு தயவு செய்து உதவி புரியுங்கள். எங்களின் கவலைகளாலும் சுற்றுச்சூழலாலும் நாங்கள் வீணாகி விடுகிறோம். எங்களின் மனதில் உண்மையை பற்றிய உணர்வை தயவு செய்து கொண்டு வாருங்கள். எங்களின் தியானத்தின் மூலம் எண்ணங்களற்ற நிலையில் பற்றின்மை மற்றும் சரணடைதலை எங்களுக்கு கற்றுத்தாருங்கள். எங்களின் செயல்களுக்குரிய சக்தியை தயவு செய்து தந்தருளுங்கள். தாயே, தாங்களே அனைத்தையும் செய்பவர், அதனை மகிழ்ந்தும் அனுபவிப்பவர் தாங்களே ஆவீர். தாய், எங்களின் பிங்களா நாடியில் நாங்கள் அமைதியை உணர்வதோடு சுழுமுனை நாடியோடு இணைந்திருக்கிறோம் அம்மா. சுழுமுனை நாடி. தாய், தயவு செய்து எங்களின் சுழுமுனை நாடியை சுத்திகரிப்பு செய்திடுங்கள். தாயே, தங்களின் அருட்பார்வையால் நாங்கள் யார் என்ற விழிப்புணர்வை எங்களுக்கு அளித்துள்ளீர்கள். தங்களின் அன்பினால் மட்டுமே இந்த நிகழ்வு நடைபெற்றது. தாயே, எங்களின் நன்றிகளை தங்களுக்கு சமர்ப்பிக்கிறோம். தாயே, தயவு செய்து நாங்கள் எப்பொழுதும் நிகழ்காலத்தில் சமநிலையில் இறைவனோடு ஒருங்கிணைந்த நிலையில் நிலைத்திருப்பதற்கு தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. கவனம் நம்முடைய மூலாதார சக்கரம், தாய் ஸ்ரீ கணேசரான சொரூபத்தில் எங்களை மூலாதார சக்கரத்தில் அமர்ந்திருக்கும் தங்களை நாங்கள் வணங்குகிறோம் அம்மா. தாய், தயவு செய்து எங்களுக்கு கள்ளம் கபடமற்ற குழந்தை குணத்தை தந்தருளுங்கள் அம்மா. தாய், தயவு செய்து எங்களுக்குள் ஸ்ரீ கணேச தத்துவத்தை நிரப்பிவிடுங்கள் அம்மா. தாய், தயவு செய்து எங்களுக்கு ஸ்ரீ கணேச தத்துவத்தை நிரப்பிவிடுங்கள் அம்மா. தாய், தயவு செய்து எங்களுக்குள் ஸ்ரீ கணேச தத்துவத்தை
நிரப்பிவிடுங்கள் அம்மா. ஸ்ரீ கணேச தத்துவம் எங்களுள் முழுமையாக உணரப்படும் பொழுதுதான் எங்களின் சகஜ யோகிகளுக்குரிய நிலைப்பாட்டை முழுமையாக நாங்கள் உணர முடியும் அம்மா. தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள். ஸ்ரீ கணேசரான தாங்கள் எங்களுக்குள் இருக்கின்ற குண்டலினி தாய் விழிப்புணர்வு அடைவதற்கும் மேலெழும்புவதற்கும் அனுமதி தருபவர். தாய், தயவு செய்து தங்களின் பரிபூரணமான அன்பை கொடுத்து எங்களின் குண்டலினி தாய் மேல் எழும்புவதை எங்களுக்குள் உணரச் செய்திடுங்கள் அம்மா. அவரின் ஆனந்த நடனத்திலும் ஏற்படுகின்ற ஒளியை நாங்கள் முழுமையாக உணரும்படி எங்களுக்கு அருள் புரியுங்கள் தாயே. மந்திரம் ஸ்ரீ கணேசா கௌரி குண்டலினி மாதா சாக்ஷா. ஓம் சாக்ஷா ஸ்ரீ கணேசா கௌரி குண்டலினி மாதா சாக்ஷா ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவி நமோ நமக. கவனம் மெதுவாக நம்முடைய சுவாதிஷ்டானம், நாபி, பவசாகரம், ஹிருதய சக்கரம், தாய் தங்கள் அருளால் எங்களின் இதயம் நடனமாடியது, ஆத்மா பிரகாசித்தது, மனம் இலகியது, உண்மை சிரித்தது, தூய்மை மலர்ந்தது, மகிழ்ச்சி கொட்டியது, வழி திறந்தது, அன்பு பிறந்தது, பதில் வந்தது, கேள்விகள் மறைந்தது, தூய ஆசை பிறந்தது, அமைதி வந்தது. தாய் தங்கள் அருளால் நாங்கள் தூய்மையான ஆத்மா என்பதை உணர்ந்துள்ளோம். நாங்கள் ஆத்மா தவிர இந்த பெயரோ புகழோ பதவியோ இனமோ மதமோ அல்ல. நாங்கள் ஆத்மா மட்டுமே. நாங்கள் ஆத்மா மட்டுமே. தங்களை நாங்கள் முழுமையாக சரணடைகிறோம் அம்மா. மெதுவாக கவனம் நமது விசுத்தி சக்கரம், தாய் தயவு செய்து எங்களுக்கு சாட்சி பாவனையுடன் பற்றற்ற நிலையை
எங்களுக்குள் வளர்த்து விடுங்கள் அம்மா. தாய், நாங்கள் முழுமையின் ஒரு பகுதியாகவும் பகுதியின் ஒரு துகளாகவும் நிலைத்திருப்பதற்கு தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. மந்திரம் ஸ்ரீ ராதா கிருஷ்ண சாக்ஷாத். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री राधा कृष्णा साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः. கவனம் மெதுவாக நம்முடைய ஆக்ஞா சக்கரம் மெதுவாக சஹஸ்ரார சக்கரம். தாய், தங்களின் அன்பின் மூலம் எங்களை சேற்றிலிருந்து மீட்டு விட்டீர்கள் அம்மா. தங்களின் குழந்தைகளான எங்களை மேம்பட்டவர்களாகவும் உயர்ந்தவர்களாகவும் மாற்றிவிட்டீர்கள் அம்மா. எங்களின் அச்சங்களை போக்கிவிட்டீர்கள். எங்களின் மனதை தூய்மைப்படுத்திவிட்டீர்கள். நாங்கள் சஹஜ யோகிகளாக நிலைத்திருப்பதற்கும் எங்களை மாற்றி அமைத்ததற்கும் எங்களின் நன்றிகளை தங்களுக்கு சமர்ப்பிக்கிறோம் அம்மா. தாய், எங்களின் ஒவ்வொரு நாளின் தியானத்தின் மூலம் எங்களின் ஆன்மீகத்தின் வளர்ச்சியானது வலுவடைந்து வருகிறதம்மா. அந்த வலுவடைதலில் நாங்கள் மேன்மேலும் வலுவடைவதற்கும் வளர்ச்சி அடைவதற்கும் எங்களின் தியானத்தின் மூலம் எண்ணங்களற்ற நிலையை நாங்கள் நிலைத்திருக்கும் போது மட்டுமே கிடைக்கும் அம்மா. தயவு செய்து எங்களை எண்ணங்களற்ற நிலையில் நிலைத்திருக்க அருள் புரியுங்கள் தாயே. கவனம் நிர்விச்சாரா நிர்விகல்பா நிலைக்கு கொண்டு செல்லுவோம். தாய், எங்களுக்குள் தேவையற்ற சந்தேகங்களும் தேவையற்ற கவனச் சிதறல்களையும் தங்களிடத்தில் சமர்ப்பிக்கிறோம். எங்களின் இந்த சமர்ப்பித்தல் முழுமையான இதயத்திலிருந்து வருவதாகும் தாயே. தயவு செய்து எங்களை எண்ணங்களற்ற சந்தேகமற்ற நிலையில் தியானத்தில் இருப்பதற்கு அருள் புரியுங்கள் அம்மா. மந்திரம் ஸ்ரீ நிர்விகல்பா சாக்ஷாத். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री निर्विकल्पा साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः. எண்ணங்களற்ற நிலையில் சில நிமிடம் தியானத்தில் இருப்போம்.
எண்ணங்களற்ற நிலையில் நாம் அன்னையின் சொற்பொழிவை கேட்போம். It's very difficult to speak, even for me. To see so many Sahajogis sitting here with such shining faces from all over the world, as if my vision has taken its form today. I see in you the saviors of tomorrow who are going to save this world from all the Kali Yuga calamities that are surrounding us. Is coming from all sides, while you people have really taken your second birth from this pond of Kali Yuga and have really become beautiful lotuses of different colors, hues, fragrance and beauty. Instead of you celebrating my birthday, it's better I celebrate your birthdays. As I told you the other day that it is you who are such great seekers, seekers of truth, of love, that it could work out. Otherwise it would have been impossible. To even transform one person is very difficult. But you were so sensitive and so deep that this subtle knowledge, I don't know how it penetrated your being. It's unbelievable. I can't believe myself. What great people have taken birth in this Kali Yuga. No one can believe that there are so many saints are sitting before me, so many walis, so many nabis are sitting before me. In the history of spirituality, it has never happened. Even in the heavens, there are few devatas and devas, not so many. One better than the other. Such beautiful heart, such brilliant brains, and such active attention is really, I thank you all that this 70th birthday I could see so many people which I never expected. You know, Sahajyoga was started with one person. And then those who came also, out of them some were power-oriented, money-oriented, all kinds of people created problems for us. One after another, so many problems came. And also there were many who were of a very low-level seekers. But I find today they have all come up beautifully. I cannot distinguish.
one from another, the way it has happened, and the commitment you have to Sahaj is the greatest blessings for this world. I could not do it alone, you know that. If I could do it, I would not have needed you. You are the channels, and you have to work it out further and further. It is really remarkable the way Delhi people have organized everything. First of all, everybody was very much keyed on to the 70th birthday. I don't know what was the reason, but whatever it is. And then Delhi people said, this time we are going to celebrate Mother, your birthday in Delhi. I said, everybody is on it, so be careful. It's not going to be easy. It's a big headache. So many will be coming down. But they didn't expect so much, I'm sure. People are coming, 100 are coming from there, 100 from there. I said, are you worried? They said, no, we are very happy about it. I saw their enthusiasm, their organization, the way they have done it. The best part of it, Delhi, which is a place where all kinds of politicians live, have groups and politics and all that. But in Sahaj, in Delhi, there is no politics. There is no quarreling. There is no pulling each other's legs. It's a very remarkable thing it to happen in a place like Delhi, where every day what you hear, that even in our parliament, they are beating each other. Perhaps in this hell only, this goodness was to be born and to be manifested by Sahajogis. The knowledge of Sahaja, as you know, is extremely, extremely subtle. And it's not easy to penetrate into the so-called people who call themselves intellectuals or who are absolutely bowed down to their conditionings. So on one side we have the masses who are ignorant, on the other side the classes who live in the frame that they have made out of their brains. Both ways I think they are extremely gross. But the way they have absorbed this subtle nectar of divinity is something unbelievable. Nobody can comprehend even that there were so many born after my birth on this earth, or some maybe before also, very few. Just after my birth, they were born here in this world to get to Sahaja. But when I saw the world, I was shocked, more shocked than Kabira himself. I said, how will I talk to anyone about it? My family members, I didn't know how will I open the subject to them. It was impossible. So much
was darkness of ignorance. How will they believe that there is really divinity? There is totality waiting for them. They all believed into some sort of a religion which had no connection with reality. And it was impossible even to envisage the method by which I could talk to them. I remember the first incident when we went to Nargol, where I had opened the Sahasrara. The first person who got realization was a Gujarati and a jeweler. Immediately, all the other, there were hardly about 35 people. They started saying that, of course, he's a rich man, he's a jeweler, so mother has given him realization. I think that the first time and last time I really got angry. I started shouting at them. You're good for nothing, useless people, you can never take to divinity, and I had really thought that stop it now. When I have to take another life, another time, when people will understand what is Sahajya. But after that, suddenly people started feeling the cool breeze in their hands. Immediately, after my shouting, imagine. And they said, Mother, it's working. It's working in us. It's working out of us. Thus we got 12 people. And one lady whom I had given before also, she was the 14th. Thus, first we had only these 14 surgeons, for whom it was something out of the blue. They were all flabbergasted. They didn't know what it was. And then, surprisingly, in one of our programs, a lady who was possessed by some Brahmin came and started saying, Jagadamba, Jagadamba. They couldn't understand. I never told them what I was, never. I've never told otherwise also. So then she recited a poem from Saundarya Lahari in Sanskrit language, and she was just a maid servant and in a man's voice. So everybody was shocked that the bhoots should say all these things. And then she went away. After that, these people started probing into it. And they wanted to have my puja first time in my house itself. Still, people were not very sure they were doing the right thing. Even the Brahmins they called, they said this Saptasadi is a very difficult puja and something will happen to us. But after the puja they said nothing happened. We are so much better. They all felt the cool breeze. And the entire atmosphere changed. They started understanding that Sahaj Yoga is the Yuga Dharma, is the one of this Yuga, this Kali Yuga. So the Sahaj Dharma became the Dharma of this Yuga. This Yuga is very difficult, no doubt. But in difficulties only we become intense seekers. And that's what happened with all of you, that you found out that everywhere people were following whatever they were following,
they were not reaching any point. Like a cocoon, they're hitting their head here and there. They got their realizations so quickly. And when they told me how they were seeking, what was happening to them, I was amazed. How this seeking was working within them and pushed them towards Sahaja. Also in the meanwhile, I must say, so many got lost into the clutches of false gurus. Despite that, today we have so many Sahajogis. You are just representing your country, but there are many more in your countries. Even in India, we have many more. You are just here, come to represent them. So, multiple of this number, I do not know how many would be there. So many asked me how many Sahajogis there are. I said, I don't know. So you don't know? I said, no. We have never kept any record. So they can't understand. I said, we have no office, no record. I have no secretary. I don't know how to type. I don't know how to write even my check. They can't understand a person like me existing in these modern times. But everything gets done somehow. Despite all my modern ignorance, everything gets absolutely done in the most perfect manner, like a remote control. Now this whole thing, I never said a word about it. I must tell you nothing. Never I gave any idea as to how it should be. I didn't even tell them how many we are expecting. But see how spontaneously everything has worked out. Because you all have commitment. And that commitment gives you all these organizing capacities. So many things you have seen get organized because also this Parama Chaitanya has come into Kruta Yuga where it is working it out, it's active. And this activity also is absolutely supportive to you. For example, the police people told us that there are Muslims living here and you might have some danger from them. They might do some harm to you. I said, which Muslims are they? So they said Nizamuddin Aulia's people are here. I said, they'll never harm us. I said, why? Because he was a Sufi and he was a great realized soul. And the people who are along there must be, most of them are at least believers of Sufism. How can they harm us? So I said, tomorrow early in the morning, you go and put a chadar, as they call it, all of you. And they were so impressed that you saw in the evening. They came here all the way, morning time, and they were so respectful. Then they called me, they gave me another chadar, this, that, and they said that we are yours and this and that, all kinds of things. And his disciple was Amir Khusro, was another very, very great Sufi gentleman, and I always have admired his poetry and also the way Nizamuddin led his life of dignity and divinity. All these Muslims who were there put hands towards me like this, and they said, we are feeling the cool breeze. I said, this is Ruh. This is Ruh. Once these people start getting Ruh,
they will all become Sahajogis very soon. And you may have to have there are so many Sufis all over the world, and we are going to take their addresses and we are going to meet them. Then you might have to have another big pendal, double pendal, I think maybe triple. If Delhi people are not quite frightened about the sizes, I think again we'll have to have it in Delhi only. Also, contemporarily, Delhi is in a state of turmoil, and we should be here to pacify it, to quieten it, to give wisdom to those people who are supposed to be at the helm of affairs. It will work. Definitely it will work. With all these Sahajogis emitting such beautiful vibrations, see, on top of your head this cloth is moving up and down all the time. Though there is no breeze outside, the leaves are just steady, but from your head you see you are moving all this. So I'm sure these vibrations will cool down and will bring peace to our politicians and to the people who are at the helm of affairs. At this juncture, when in the whole world there are so many things going on of uncertainties, say in Russia there are uncertainties, Bosnia there is uncertainties, in England there is recession, America there is recession, Spain there is recession. Everybody is suffering from the pangs of some sort of a extreme behavior they went into. So I'm sure this polarity that they see now will correct their behavior towards materialism, and I'm sure that a balance will be struck. With your good wishes, with your prayers, this world will be so beautiful, so enchanting, that in the history people will describe that the world itself became a lotus full of fragrance, of divinity. அன்னையின் உரையை மனதில் கொண்டு சில நிமிடம் தியானத்தில் இருப்போம். தாயே, எங்களின் அர்ப்பணிப்புடன் கூடிய பக்தியை தாங்கள் தயவு செய்து ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் அம்மா. தாயே, தாங்கள் எங்கள் அனைவருக்கும் பாரபட்சம் இல்லாமல் தங்களின் அன்பை செலுத்துகிறீர்கள். அந்த அன்பை உணரும் நாங்கள் தெய்வீகத்தின் குழந்தைகள் என்பதை பரிபூரணமாக உணர முடிகிறதம்மா. தாய், நாங்கள் பெற்ற இந்த இன்பத்தையும் அன்பையும் மற்றவர்களுக்கும் கொடுக்கும் கருவிகளாக திகழ்வதற்கு
தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் தாயே. அதற்கான வலிமையை எங்களுக்குள் நிலைநிறுத்திடுங்கள் அம்மா. நாங்கள் முழுமையானவர்களாக திகழ்வதற்கும் அருள் புரியுங்கள் தாயே. தாயே, இன்றைய நாளில் தியானத்திற்கேற்ற அமைதியான சூழ்நிலையும் தங்களின் அன்பு மொழியை நாங்கள் கேட்பதற்குரிய சூழ்நிலையையும் அமைத்து தந்தமைக்கும் எங்களின் நன்றிகளை தங்களுக்கு சமர்ப்பிக்கிறோம் அம்மா. இன்றைய தியானத்தில் நாங்கள் ஏதேனும் தவறுகள் செய்திருந்தால் தயவு செய்து எங்களை மன்னித்து விடுங்கள் அம்மா. மந்திரம் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மந்திரம். ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவே நமோ நமः. நாம் அனைவரும் அன்னைக்கு நன்றி கூறி வணங்கி குண்டலினி கூட்டாக பந்தனிட்டுக் கொள்ளலாம்.